Benvenuti! Welcome to Language with Sarah. I'm your Italian teacher Sarah, and in today's lesson we learn about the 10 phrases of Italian. I'll post every day a video so you can practice your Italian with me every day. So let's begin. Iniziamo. Our first phrase is Ho dimenticato il mio passaporto. Ho dimenticato il mio passaporto. I dimenticato means in English forgot. Dimenticato, I forgot il mio, my passaporto, passport. I forgot my passport. Now remember again, dimenticato means in English forgot. Repeat after me if you want. Ho dimenticato il mio passaporto. Dimenticato. Our next phrase is Ho bisogno di un medico. Ho bisogno di un medico. I need a doctor. I bisogno need a medico doctor. Let's move on to our next phrase. Next one is Dove posso trovare un medico? Dove posso trovare un medico? Where can I find a doctor? Dove posso? Where can? Trovare, find, un medico, a doctor. Medico, doctor. Where can I find a doctor? Dove posso trovare un medico? Next one is Mi può aiutare con le valigie? Mi può aiutare con le valigie? There is valigie mean in English luggage. Con, with. Aiutare, help me. Mi può, can you? Mi può aiutare con le valigie? Our next phrase is Mi scusi. Può ripetere, per favore? Può ripetere, per favore. Excuse me, can you repeat please? Può ripetere, repeat. Per favore, please. And mi scusi means excuse me. Excuse me, can you repeat please? Next one is Mi può consigliare un buon ristorante? Mi può consigliare un buon ristorante? Mi può, can you, consigliare, recommend, un buon, a good, ristorante, restaurant. Mi può consigliare un buon ristorante? Can you recommend a good restaurant? Ristorante, restaurant. If you like the video, then please click the like button and comment on this video, and don't forget to subscribe to my channel for more helpful videos like this. I upload every day a short video so you can practice your Italian with me every day for 5 minutes or 2 minutes. Now let's move on to our next phrase. Our next phrase is Posso pagare con carta di credito? Posso pagare, can I pay, con, with, carta di credito, a credit card. Can I pay with a credit card? Repeat after me if you want. Posso pagare con carta di credito? Posso pagare con carta di credito? Can I pay with a credit card? Next one is Posso avere uno sconto? Posso avere uno sconto. Can I have a discount? Sconto means in English discount, and avere, I have. Posso, can. Avere, I have. Uno, a, sconto, discount. Can I have a discount please? Per favore. If you want to add please, then you need to add per favore. Our next phrase is Mi può dare il suo numero di telefono? Mi può dare il suo numero di telefono? Can you give me your phone number? Can you give me your phone number? Telefono, phone. Numero di telefono, your phone number. Suo numero di telefono, your phone number. Mi può dare il suo numero di telefono? Can you give me your phone number? Next one is Mi può dare indicazione per, and place the city or the restaurant you want directions for. Mi può dare indicazione per. Can you give me directions to? Indicazione means in English directions. Mi può dare, can you give? Today you can remember this phrase, mi può dare. Can you give?
Mi può dare. Repeat after me 3 times if you want. Mi può dare. Mi può dare. Mi può dare. Can you give? Indicazione per. If you like the video, then don't forget to subscribe to my channel for more helpful videos like this. I upload every day a short video so you can practice your Italian with me every day. Thank you for watching. Ciao presto!